First of all, let me make a disclaimer. I'm not qualified to talk on 10th canto. However, by the mercy of Prabhupada and his followers and the Vaishnavas, we are able to say something. But by all means, I'm not expert or relies in these topics. So here it is described the appearance of Lord Krishna. And in fact, this goes back to the first canto. This topic goes back to the first canto. If you remember last time we were here, we were presenting the 6 questions that the sages presented to Sutta Goswami. Anybody remembers at least one question? They presented 6 questions in the first chapter. One. How we can get the auspiciousness for the general people? What's the benefit for others? In Bhagavad Gita, I mentioned that Arjuna asked Krishna, what is best for me? But in the Bhagavatam, the sages ask, what is best for others? Of course, what it's good for one, it's good for everyone. But it is a matter of consciousness. Since yesterday I have been a little sick. So I'm thinking, oh, what can I drink or what medicine can I take? I'm conscious about me. But when you're healthy, when you're strong, then you think, oh, how can I help others? So in Bhagavad Gita, Arjuna was feeling a little sick. So he asked the Lord, tell me what's best for me. What medicine should I take? So Krishna says, you take chapter 2, 3 and 4. And after you take chapter 2, 3 and 4, in chapter 5 you will feel better. Yatkamam shantim rinchati. You will be peaceful. However, the sages of Naimisharanya, they ask 6 questions. But we won't talk about the 6 questions. Because most probably we will forget. They say the magic number is 3. So we will discuss just 3 of them. So the first question is, what is best for everyone?
The second question is, what is the essence of the scriptures? এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে যে এই বইটি যে শাস্ত্র রয়েছে এটার সার বস্তুটি কি? And the third question is a question that we are interested in today. এবং তৃতীয় প্রশ্নটি যেটি আমরা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় এখানে আমরা করব, Why Krishna appears as the son of Vasudeva and Devaki? কেন কৃষ্ণ বাসুদেব এবং দেবকীর পুত্র রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন? And this is the question that is going to be answered in this section. এবং এই যে প্রশ্নটির উত্তর আজকে যে আমরা আলোচনা করছিলাম সেটার উত্তর দেওয়া আছে। Is that okay? ঠিক আছে? Yes? We're here. Dhaka. এখানে সবাই মনোযোগী আছেন? 29th of March. আজকে 29 মার্চ। You're not somewhere flying around. Three questions. We're answering the third question. So why Krishna appeared? Krishna says in the Bhagavad Gita, in chapter 4, he gives 5 verses why he appears. From text number 5 onwards, chapter 4, he explains the reason why he appears. We should know these things. 10th canto is very exalted. If we want to understand Bhagavatam, first we have to understand Bhagavad Gita. So I will summarize it for you. But you have to promise you will go and buy Bhagavad Gita and read it. Krishna, first of all, he says, I have taken many times birth. He said, I can remember them all, but you, Arjuna, you cannot remember them. However, although I take apparent birth, my body doesn't deteriorate. I appeared in my original form. So why Krishna appeared in general? When religion practices decline, and irreligion arises, and he comes to protect the devotees and to finish off the miscreants, the demons. And he gives a blessing about his coming. He said, if you know about my coming, about my taking birth, you won't take birth again, but rather will take birth in my eternal abode. If you don't believe me, go and read chapter 5 to 9. Sorry, chapter 4 takes 5 to 9. If we want to read 10th canto, we need to read these 5 verses from chapter 4. And many beautiful answers will come while you're reading these sections. So what is the question?
What is the question that we want to answer today? কি প্রশ্ন যেটির উত্তর আমরা আজকে দিতে চাই? Anybody? কেউ বলতে পারেন? There were 3 questions. We're answering the 3rd question. তো তিনটা প্রশ্ন আজকে আমরা আলোচনা করেছিলাম, এর মধ্যে আমরা উত্তর দেব 3 নাম্বারটি। Anybody? কি সেটা? Why Krishna appear? Everybody should know this. সবার জানা উচিত যে কৃষ্ণ কেন আবির্ভূত হন। Our question today is why Krishna appear. আমাদের আজকের প্রশ্ন হচ্ছে কৃষ্ণ কেন আবির্ভূত হন। So we're going to discuss briefly why Krishna appear. আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব কেন কৃষ্ণ আবির্ভূত হন। He appears to give pleasure to his devotees. তিনি আসেন তার ভক্তদের আনন্দ প্রদানের জন্য। And he basically appeared for many reasons, but basically appeared to give pleasure to 2 devotees. তিনি বিভিন্ন কারণে আসেন, কিন্তু মূলত তিনি আসেন দুটি কারণে, তার ভক্তদের দুটি কারণের জন্য, 2 ধরনের ভক্তের জন্য। Who are these 2 devotees? এই 2 ভক্তকে যাদের জন্য কৃষ্ণ আসেন, especially in this appearance pastime. বিশেষ করে এই যে এখানে যে কৃষ্ণ আবির্ভূত হচ্ছে, This সেই আবির্ভাব হওয়ার লীলাতে আমরা বুঝতে পারি। this Janmashtami. কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী। Why? Which devotees? কোন ধরনের দুজন ভক্তের জন্য কৃষ্ণ আবির্ভূত হন? Yeah. But what I'm saying, what I'm asking is that he wanted to give pleasure to 2 devotees. আমি যদি বলতে চাইছি যে তিনি আনন্দ বিধান করতেন 2 ধরনের ভক্তকে, 2 ভক্তকে, সেই 2 ধরনের বা 2 জন ভক্তকে কারা? You see, when you try to understand Krishna, যখন আপনি কৃষ্ণকে বোঝার চেষ্টা করবেন, don't try to be too philosophical. তখন বেশি দার্শনিকভাবে আপনি ভগবানকে বা কৃষ্ণকে বোঝার চেষ্টা করবেন না। Krishna is a person. কৃষ্ণ একজন ব্যক্তি। So try to think of Krishna as a person. কৃষ্ণকে একজন ব্যক্তি হিসেবে চিন্তা করুন। Yeah, he's a transcendental person, but he's a person. তিনি একজন চিন্ময় বা সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তারপরেও তিনি একজন ব্যক্তি, তাকে ব্যক্তি হিসেবে চিন্তা করুন। Okay, I'll try again. Which devotees were most happy when Krishna appeared? কোন ভক্তজন খুব বেশি খুশি হন যখন কৃষ্ণ আবির্ভূত হন? I'll tell you here. Yes. Parents and friends. Two only. Two people. দুই ভক্ত, দুইজন ভক্তের নাম। Who you said? Parents. You said parents. Parents বলছেন তো? Yeah, parents. When a baby is born, যখন একজন শিশু জন্ম হয়, who are the most happy? কে বেশি খুশি হয়? The parents. Is it the neighbor? এটা কি বেশি খুশি হয় প্রতিবেশীরা? Is it the milkman? এই যে দুধকে এসে আমাদের গোয়ালা সে খুশি হবে? Is the store owner? যেটা কি দোকানের মালিক খুশি হবে? Is the tax collector? ট্যাক্স সরকার খুশি হবে? Father and mother. মা-বাবা খুশি হবে। So the answer to this 3rd question is particularly to give pleasure to 2 devotees. এই 3 নম্বর প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে যে নির্ধারিতভাবে 2 জন ভক্তকে সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি আসেন। And these 2 devotees' names are? এই 2 জন ভক্তের নাম কি? Vasudev Devaki. Anyway? Nanda Maharaj. Nanda Maharaj, Yashoda. You see, Nanda Maharaj and Yashoda Mai, they were celebrating. আপনারা দেখছেন যে তার যে জন্মোৎসব উদযাপিত হচ্ছে, করছেন হচ্ছে নন্দ মহারাজ এবং যশোদা। Vasudev and Devaki, they could not celebrate. তো বাসুদেব এবং দেবকী তারা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। Now there is a very exalted reason for this. এবং এটার কারণে অত্যন্ত উন্নত একটি কারণ রয়েছে। Krishna, Prabhupada explains, has eternal father and mother. কৃষ্ণের নিত্য পিতামাতা রয়েছে। So you have to remember this for the rest of your life. আপনার অবশিষ্ট জীবনে আপনার মনে রাখা উচিত। Because you may hear it once or twice, but the important thing is you remember for the rest of your life.
আপনি হয়তো আরো একবার শুনবেন, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সারা জীবন আপনাকে সেটা মনে রাখতে হবে। Okay? Neil? Mother Yasoda and Nanda Maharaj, they are eternal parents of Krishna. নন্দ মহারাজ এবং মাতা যশোদা হচ্ছেন কৃষ্ণের নিত্য পিতামাতা। And their names were Drona and Dara. এবং তাদের আগের নাম ছিল দ্রোণ এবং ধরা। And they are Nitya Siddhas, eternally perfected bhaktas. তারা হচ্ছে নিত্য সিদ্ধ। They love Krishna so much. তারা কৃষ্ণকে অনেক ভালোবাসে। And Krishna loves them so much. কৃষ্ণও তাদেরকে অনেক ভালোবাসেন। That Prabhupada explains that every time Krishna appears, they appear with him as the father and mother. প্রভুপাদ বলেছেন, যখনই কৃষ্ণ আবির্ভূত হন, তারা দুজন কৃষ্ণের পিতামাতা রূপে আবির্ভূত হন। In fact, Vasudev and Devaki also appear. অন্যথায় বাসুদেব এবং দেবকীও আবির্ভূত হন। But Nanda and Yasoda, they are of a higher exalted position. কিন্তু নন্দ এবং যশোদার যে অবস্থান, সেটি তাদের থেকে আরেকটু উন্নত অবস্থান। I don't want to get too philosophical, otherwise you go to sleep. আমি বেশি দার্শনিকভাবে এটা উপস্থাপন করব না, যদি করি আপনার ঘুমিয়ে যেতে পারে। Nanda and Yasoda are what's called Nitya Siddhas. নন্দ এবং যশোদা হচ্ছে নিত্য সিদ্ধ। Other devotees who appear like his father and mother, sometimes they are sadhana siddhas sometimes. তো অন্যান্য যারা আছেন তারা আসতে পারেন কৃষ্ণের পিতামাতা রূপে, কিন্তু তারা হচ্ছে সাধন সিদ্ধের মতো। But with Nitya Siddhas, all what these devotees get is pleasure from Krishna's appearance. নিত্য সিদ্ধ ভক্ত যারা, তারা কৃষ্ণের এই আবির্ভাবে অত্যন্ত প্রসন্ন হন। So the real parents of Krishna were Mother Yasoda and Nanda Maharaj. কৃষ্ণের প্রকৃত পিতামাতা হচ্ছেন মাতা যশোদা এবং নন্দ মহারাজ। But the main reason why he comes তো প্রকৃত কারণ তিনি কেন আসেন is to enhance that rasa, that relationship of bhakti with him. তার সাথে যে ভক্তির যে সম্পর্ক, রাস ও লীলা, সেটি উদযাপনের জন্য। That relationship, that loving relationship. এই যে প্রেমময় যে সম্পর্ক, সেটিকে উদযাপনের জন্য। Some of you who are parents, fathers or mothers, can you imagine having Krishna as your baby? এখানে যারা বাবা মা আছেন, আপনারা কি উপলব্ধি করতে পারেন যে যদি কৃষ্ণ আপনার শিশু হয় বা সন্তান হয়, কেমন হবে? This is not for brahmacharis. এটা ব্রহ্মচারীদের জন্য না। But when you get your baby, it's like, oh, so much love. যখন আপনি একজন শিশু প্রাপ্ত হবেন, তখন অনেক ভালোবাসার বস্তু মনে হবে। I remember when my daughter was born. আমার মনে আছে যখন আমার কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। I was holding her and kissing her and hugging her. তাকে ধরা, তাকে চুমু খাওয়া, তাকে জড়িয়ে ধরা। But then after a few minutes, I started thinking, how I'm going to feed this thing? How I'm going to feed her? And she's holding my hands, my thumbs like this. Now imagine Krishna being your baby son. Mother Yasoda was always in ecstasy. Why? Because she thought is just, where is my Krishna? Where is my Krishna? And Krishna is so naughty, but he's so cute at the same time. And he will do all mischief around the house. Then he will go and eat clay pot. Or clay, mud. And then Mother Yasoda will get upset with him
What are you doing? And then open mouth. Open the mouth. And then Krishna, very cute, he would open his beautiful lotus mouth. And then what she sees? Universal form. You know, when Krishna showed another universal form to Arjuna, he got scared. Remember? Which chapter? Bhagavad Gita, which chapter? 11. Okay. 3 forms. Universal, Narayan, and Syam Sundar. But here it is Syam Sundar, all with mud around his mouth, opening his mouth for Mother Yasoda. But in Arjuna's case, he was shivering. Arjuna was shivering. In this case, Krishna was shivering. Because he's thinking, oh, my mother is going to chastise me. You know, when children do some mischief, they get afraid, oh, Baba is coming, Mama is coming. And then the mother is upset. You know, when mothers get upset, I saw in the villages sometimes when we travel, I saw mothers chastising the children. I don't know much Bengali, but I can understand a little. তুমি কি চিন্তা করো? পাগল আছে? So they're very energetic, chastising the children. And the children, they're afraid. Mama, no. So when Mother Yasoda opened Krishna's mouth, then she saw universal form. And what happened to Mother Yasoda? She became dizzy. Oh, what is this? What is this? She thought maybe, you know, some fasting or something happened, planets are moving. She didn't understand. But right after this pastime, as if wouldn't have been enough, then the Damodar pastime will come. You see, Krishna has a particular personality. He likes to play. He's always playing. Just like children, they like to play. So he's thinking, oh, my mom chastised me because I took some earth. Now I'm going to really give her some lila. And then he goes, and then you know how the pastime goes, he get upset, and then he goes and steal the butter and gives to the monkeys and his friends. But the main idea is that Krishna is enjoying. And then he's running around the house because Mother Yasoda is with a stick running after him.
কারণ মা যশোদা তাকে একটি লাঠি নিয়ে দৌড়াচ্ছেন পিছনে। And then he's crying, and then the kayak it's pouring down his eyes. এবং তখন তিনি কান্না করেছিলেন এবং তার কাজল চোখ থেকে নিচের দিকে পড়ছিল। And then his body, very curvy, very chubby, it's shivering. এবং তার শরীরটি তখন কাঁপছিল। So Mother Yasoda is in ecstasy and having a lot of pleasure, but at the same time thinking, oh my Krishna, I'm punishing him. মা যশোদা এমনিতেই খুবই আনন্দ পাচ্ছিলেন, কিন্তু আবার উনি ভাবছিলেন, হ্যাঁ আমার জন্য আমার কৃষ্ণ কষ্ট পাচ্ছে। But she thinks, I have to do my duty, I have to punish him. এবং তারপরেও তিনি চিন্তা করছেন যে না, আমার কর্তব্য করা উচিত, আমার তাকে একটু শাস্তি দেওয়াই উচিত। So as you can see, these pastimes have a lot of pleasure involved. তো আসলে এই সকল লীলার মধ্যে অত্যন্ত মধুরতা এবং আনন্দ লুকায়িত রয়েছে। And Srila Prabhupada explains that these pastimes are the one who attracts us to Krishna. তো এই রকম যে লীলা, এগুলো শ্রবণ করার মাধ্যমে কৃষ্ণের প্রতি আমাদের আকর্ষণ তৈরি হয়, সেটা প্রমাণ করেছেন। If you want to know the answer to this third question, why Krishna appear? তো আপনি যদি জানতে চান এই 3 নম্বর প্রশ্নের উত্তর, যে কৃষ্ণ কেন আবির্ভূত হন, You can read 10th canto, chapter 8, text 48 onwards. আপনি দশম স্কন্ধ 4th অধ্যায়ে চ্যাপ্টার 8, অষ্টম text 48 onwards. 48 নং শ্লোক থেকে পড়তে পারেন। There is the answer. এখানে এটার উত্তর রয়েছে। But to know this answer, we had to go through all the 9th cantos. আর এই সমস্ত উত্তর জানতে হলে আপনার নবম স্কন্ধ পর্যন্ত আগে বলতে হবে। So Prabhupada explains in some of these purports that this is the Krishna consciousness movement. প্রভুপাদ এখানে একটি তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন, এটি হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন। And then he says that we have to follow in the footsteps of the Brajavasis. তারপর তিনি বলেছেন আমাদের ব্রজবাসীদের যে পদাঙ্ক, সেটি আমাদের অনুসরণ করা উচিত। And then he also says that Chaitanya Mahaprabhu appears for the same reason. তারপর তিনি বলেছেন চৈতন্য মহাপ্রভু এই কারণে ওনারা আবির্ভাব হয়েছিল। But he is even more merciful than Krishna. তখন তিনি বলেছেন যে তিনি কৃষ্ণ থেকেও আরো বেশি করুণাময়। Many of these gopis and gopas, they don't appear like young girls like in Vrindavan. তো অনেকেই চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় তারা গোপী এবং যুবক যুবতী আবির্ভূত হয়েছেন, যারা বৃন্দাবনে গোপী এবং গোপ ছিলেন। They appear like renunciants, sannyasis, তারা এসেছেন এখানে babas. সন্ন্যাসী রূপে। But the same pleasure is going on. এবং একই রকম যে আনন্দ লাভের যে অনুভব, সেটা নিয়ে তারা একই রকম লীলা করছে। In Krishna Leela, Krishna is killing the demons. কৃষ্ণ লীলায় কৃষ্ণ অসুরদের বধ করেছেন। In Chaitanya Leela, Krishna is converting the demons. আর এই চৈতন্য লীলাতে কৃষ্ণ অসুরদেরকে ভালো মানুষে পরিবর্তন করেছেন। That's why Lord Chaitanya is called Namo Mahabhadanaya. এই কারণে চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলা হয় নম মহাবদান্নায়। If Lord Chaitanya wouldn't have come, we wouldn't be here. যদি চৈতন্য মহাপ্রভু না আসতেন, আমরা আজকে এখানে থাকতে পারতাম না। Prabhupada says in one purport in the Gita that the devotee is more merciful than Krishna. How is it possible? গীতায় একটি তাৎপর্যশীল প্রবাদ বলেছেন, ভক্তরা ভগবান থেকেও কৃষ্ণ থেকেও আরো বেশি করুণা করে। কি করে সেটি সম্ভব হয়? So by the mercy of Srila Prabhupada, he took this to the West. তো শ্রীল প্রভুপাদের করুণায় আমরা এটা পেলাম, কারণ এই কৃষ্ণ ভাবনা তিনি পাশ্চাত্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। So although, for example, my wife and I, we come from the other side of the world, still we're trying to be devotees by your association. যেমন আমি এবং আমার সহধর্মিণী, আমরা এই পৃথিবীর অন্য একটি পার্শ্ব থেকে এসেছি, কিন্তু তারপরে আমরা চেষ্টা করছি আপনাদের সঙ্গের মাধ্যমে ভক্ত হওয়ার জন্য। So this is the process of Krishna consciousness. এটি হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনার পদ্ধতি। And if we hear about these pastimes, we are promised by the Lord, one day we will go back home, back to Godhead. তো আমরা যদি এইভাবে লীলা শ্রবণ করতে থাকি, সেদিন কৃষ্ণের দ্বারা কৃষ্ণ এখানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে আমরা অবশ্যই কৃষ্ণের ধামে এগিয়ে যাব। So we have to think, what will you do if Krishna appears in your life?
তো আমাদের এটা চিন্তা করা উচিত যে আমার জীবনে কৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হবেন আমাদের কি করলে হবে সেটি। One time, one pujari from Mayapur, he gave a class in Malaysia, Kuala Lumpur. তো One of the two pujaris, Jananiwas. জননিবাস প্রোগ্রাম মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে গিয়ে ক্লাস দিয়েছিলেন। So they asked him, I was in the class, they asked him, Prabhu, what is Krishna consciousness? তো আমি ছিলাম সেই ক্লাসে এবং আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, প্রভু কৃষ্ণ ভাবনামৃত কি? And then he said, imagine if you are in your house or in your apartment or in your room. তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, কল্পনা করেন যে আপনি আপনার ঘরে আপনার রুমে আছেন। And then somebody knocks the door. এবং তখন কেউ আপনার দরজায় কড়া নাড়ালো। And then they keep on knocking. এবং কড়া নাড়াচ্ছে। And then you open the door. তখন আপনি দরজা খুললেন। And there is Krishna. এবং তখন সেখানে কৃষ্ণ। What would you do? আপনি কি করবেন? That is Krishna consciousness. এটা হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনা। So Krishna has knocked on our door, on our life. তো কৃষ্ণ আমাদের জীবনে আছেন, কৃষ্ণ আমাদের দরজার কাছে আছেন। Our question is what I'm going to do now. আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আমি এখন কৃষ্ণ এসেছেন, আমি এখন কি করব? He changed our lives. তিনি আমাদের জীবন পরিবর্তন করবেন। He changed our hair and dress. তিনি আমাদের চুল এবং আমাদের পোশাকের পরিবর্তন করবেন। But what are you going to do for him? এবং আপনি তার জন্য কি করবেন? Arjuna answers that question. অর্জুন সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। You know what's the mantra, the most perfect mantra in Bhagavad Gita? ভগবত গীতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রটি কি? Anybody guess? কেউ জানেন কি মন্ত্রটি? Sarvadharmam parityaja. Any other? আর কোন শ্লোক আছে? আর কোন মন্ত্র? সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য ছাড়া? Manmanava mad bhakto. Okay, good. Another one? আরেকটা আছে কি? আর মন্ত্র আছে? What's that? No, that's not Gita. It's beautiful though. Ki? Evam. Okay, Prabhupada says this is the mantra of perfection. তো কোনটি হচ্ছে শুদ্ধ করার মন্ত্র নৌকা দেখতে বলেছেন। There is one prayer, poem that Prabhupada wrote called Vrindavane Bhajan. একটি কবিতা রয়েছে প্রভুপাদ বলেছেন বৃন্দাবনে ভজন। And his only Jayapataka Swami, he commented on that poem. এবং সেটা জয়প্রকাশ স্বামী তিনি এটার ভাষ্য দিয়েছিলেন। And in that poem, Prabhupada writes the mantra of perfection. এই শুদ্ধির যে মন্ত্র ওইখানে ওই শ্লোকের তাৎপর্য প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন। And it's not spoken by Krishna. এবং এটা কৃষ্ণ বলেন। It's the last mantra of the conversation between Krishna and Arjuna. এবং এটি হচ্ছে কৃষ্ণ এবং অর্জুনের মধ্যে যে কথোপকথন হলো গীতা আর সেটি একদম শেষের কথোপকথন বলা হচ্ছে। It is spoken by Arjuna. এটি অর্জুন বললেন। So even if you don't remember the whole mantra, at least remember this line. তো যদিও পুরো মন্ত্রটি আপনার মনে নাও থাকতে পারে কিন্তু এই একটা লাইন আপনি মনে রাখবেন। So remember, Krishna is knocking on your door. কৃষ্ণ আপনার দরজার কড়া নাড়াচ্ছেন। And you open the door. আপনি দরজা খুলেছেন। And this is the mantra that you have to say. এই মন্ত্র That we have to say. আমাদের এই মন্ত্রটি বলা উচিত তখন। Karishye vachananta. করিষ্যে বচনন্তম। Chapter 18, text 73. অষ্টদশ অধ্যায়ের 73 শ্লোক। I will do what you want me to do. আমি তাই করব যেটা তুমি চাইবে আমি করি। You want me to preach? I preach. তুমি চাও আমি প্রচার করব তো আমি প্রচার করব। You want me to clean? I will clean. তুমি যদি বলো আমি পরিষ্কার করব তাহলে আমি পরিষ্কার করব। You want me to do puja or cooking or business or looking after a family? I will do that. তুমি যদি বলো আমি পূজা করব, আমি ব্যবসা করব, আমি পরিবার দেখাশোনা করব, তুমি যা বলবে আমি করব। Karishye vachanantava. I will do what you want me to do. আমি তাই করব আপনার জন্য তুমি যা চাইবে আমি করি। So, Prabhupada example shows that this is Krishna consciousness. প্রভুপাদ এখানে আমরা দেখতে পারি উনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এইভাবে যে এটি কৃষ্ণ ভাব। He said, I was afraid of taking sannyas. তো প্রভুপাদ বলেছেন যে আমি যে সন্ন্যাস নেব সেটা জন্য আমি খুব
ভীত ছিলাম। He said, I was reluctant to go to the West. তো আমি আসলে He was reluctant. সে প্রভুপাদ ভয় পাচ্ছিলেন পাঁচজন। He thought I may die there. প্রভুপাদ ভেবেছিলেন যে আমি যদি ওখানে যাই তাহলে আমি মারা যাব। But then he thought, I will do what Krishna wants me to do. তারপর তিনি বলেছেন যে আমি তাই করব, কৃষ্ণ যেটি চান আমি করি। So he took 40 rupees, 2 boxes of books, and he jumped onto a boat and he went to America. তারপর তিনি 40 রুপি নিয়ে দুটি ট্রাক নিলেন শ্রীমদ্ ভাগবতের, তারপর তিনি জাহাজে ঢুকলেন এবং আমেরিকা থেকে নামলেন। So what will we do for Krishna? আমরা কৃষ্ণের জন্য কি করতে পারি? So we stop here. If there's any questions or comments. আমরা এখানে বিশ্রাম রাখবো, কারো যদি কোনো প্রশ্ন বক্তব্য থাকে তাহলে বলতে পারেন।